is live and kicking, which means it is time to celebrate Shabbat. So get comfy, get ready to tap and sing and clap along as we go through Kabbalat Shabbat and Ma'ariv with the wonderful friends of Adat Ari. Kata Aronoff, if you would like to offer an opening song for us to set the scene. Hello, Rabbi Arkin. Shabbat Shalom. Shabbos! Lai, 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 lai. Nai, 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 nai. Lai, 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 lai. Ai, lai, 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 lai. We're on page 10 for Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachaman Mishoch Avdach Eretzonach Yarutz Avdach Kemo Let's go to the last verse. Higalena ufros chavivi alai et sukat shelomecha ta'ir eretz mikvodach nagila v'nismechavach maherehov kivamoed v'choneini kimeolam yanai nai 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 yanai nai 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 yanai nai 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 yanai nai nai yanai nai 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 yanai nai 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 yanai nai 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 yanai nai nai yanai nai 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 yanai nai 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 yanai lai 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 yanai nai nai yanai nai 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 yanai nai 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 yanai nai 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 nai. Thank you for offering Yedid Nefesh, one of my all-time favorite Friday night prayers. We'll continue with Lechuna Ranina on page 11 to 12. Lechune ranina ladonai naria letzur yisheinu nekadma fana bitoda bizmirot naria lo nekadma fana bitoda bizmirot naria lo Gadol Adonai umelech gadol al kol Elohim asher beyado mecherei haaretz v'toavot harim lo asher beyado mecherei haaretz v'toavot harim lo Asher lo yaviu asahu v'yabeshet yadav yatzaru bo nishtachave v'nechram v'nivrach Asher nizurim v'vanei emonani v'ramonai
40 שנה אקוט בדור, ואומרם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. Shiru Ladonai on page 13 to page 14. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, כבכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולל מאוד, לא ראו על כל אלוהים. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, כי כל אלוהי העמים אלילים, באדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. אדוני משפחות עמים, אדוני כבודו, אדוני כמו שמו יזמין. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. We're continuing now on page 15 with Adonai Malach Tagel Haaretz, and then I do believe we're going to sing a little bit of Or Zaruach. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן וערפל סביבם, צדק ומשפט נכון, כיסו אש לפניו. Four lines from the bottom on page 16. Or zaru ala tzadik, uleishre lev simcha. Or zaru ala tzadik, uleishre lev simcha. Simchu tzadikim b'Adonai, vehodu lezecher kodsho. Simchu tzadikim b'Adonai, vehodu lezecher kodsho. Lecha Dodi on page 23 to 25. Let's welcome the Sabbath. And really, in real time, we will get to welcome her together, because as the clocks went forward, it is now still light, but it will slowly get less light. But we will add our candle soon enough. So, Lecha Dodi,
And yeah, we really will have the opportunity to wish each other a Shabbat Shalom as she truly descends. Page 23. I wonder what tune it will be. Oh, I chose one just for you. שמור וסחור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, רב לך שבט בימי כבך, והוא יחמוד עלייך חמלה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, עיני נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי נפשי גאלה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, עיני כבוד אדוני עלייך נגלה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, עיני נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עירתי לה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, עיני נקבלה. דהיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן חתן על כלה. עיני לך דודי, עיני לקראת כלה, עיני פני שבת, עיני נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, אל יריש בן פרצי, ונשמחה
welcome the Shabbos Queen. Bo'i v'shalom materet bala, gam besimcha ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. היי ללי לך דודי, היי ללי לקראת כלה, היי ללי פני שבת, היי ללי נקבלה, היי ללי לך דודי, היי ללי לקראת כלה, היי ללי פני שבת, היי ללי נקבלה. So, we are going to turn now to page 27 for the Psalm for Shabbat. And good Shabbos. Mizmor shir liyom HaShabbat, tov lehodot, lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, tov lehodot, lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עזוב יעלנה וללי יגר מכינור גינותני ירונה לפלח ובמסירת החיים. מגנו מנוני ומנוני. And really, Bottom of page 28, or at the arrow, I should say. Tzadika tamari frach ke'erez bavanon yiske shetulim beveit Adonai בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא הבלטה בו. Toda rabba, Kanta Aronoff. I think we are ready to light the Sabbath candles. We invite you to rise for this if you can, and we can say the blessing with Kanta Aronoff, and you can light your own at home if you choose. I came downstairs because my internet was being fuzzy upstairs, so the background is different, but I'm still here. So I'm going to focus in on Kanta A. Please join her in the blessing.
Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת. לי 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 יי לי 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 Shabbat Shalom. Mwah! Shabbat Shalom. Hugs and kisses to everyone. It's so special to get to be in real time. And that's actually what I want to offer just a few words about, really. It starts with the reality of light and dark, the fact that the sun is shining in on my face as we speak. We will be bidding the sun adieu and saying Laila Tov to it soon enough. But a shift has occurred. We've put the clocks forward. But also, this weekend, March 21st, is the official first day of spring, otherwise known as the spring equinox. And that has for thousands of years been a festival, a holiday, a time of celebration, a time of looking outside at the emerging buds and blossoms and the greening of the world, and of animals getting pregnant and of birth becoming a thing. And it's no coinkydink that this is Pesach time, because the theme of Pesach is very much tied in to spring. And Pesach is on the brain right now, so I've got to go for it, got to talk Pesach. But as we know, the theme of Pesach from a Jewish perspective is that of transition from slavery to liberation. And yet we often get what liberation looks like incorrectly. What I mean by that is we think freedom is the ability to run riot, to make our own choices all the time and to do what we want. And no, it isn't. We've suffered a lot this past year in society when individuals have, using freedom as an excuse, actually violated social codes, such as the I'm not going to wear a mask in a store inside when it's policy. Oh, how dare you, you're violating my freedom. As Jews, we understand that freedom isn't freedom to do what you want, but it's freedom from oppression, and it's freedom to be part of a society that actually values responsibility and rules. Anarchy is what people often think freedom is, but it's not. It is a social contract that, again, we are given at Mount Sinai, because as the Dayenu song links, you don't leave Egypt and do nothing and just wander about willy-nilly. You go to get your law and then embrace this social code. So the reality of our Pesach message, and bear with me, this does relate to spring, is balance. The word I want us to think about this year is balance, because in our Pesach story, we talk both about suffering, oppression, and darkness, but also joy, liberation, and light. And that is what the spring equinox tells us. It is a moment in time when nature herself reveals that symbolism to us, because it is the moment, the hinge, when there are approximately 12 hours of darkness and 12 hours of light. It is a perfect balance. It's almost magical, mystical. And Pesach always falls right around this time. And it's an invitation for us not to feel we are dark, we are oppressed, we are sad. But it's also not a time to say, just cast caution to the wind. Let's be joyful and boisterous and only focus on that happiness, that rejoicing moment. Because no, there's that responsibility, that tension, and the idea that we're not all in the light all the time. We have others in the world who are currently suffering, and we get to bring that freedom with responsibilities to them. And in nature, we see that balance symbolized in the spring equinox, in how our dark and light shine in the world.
but we also see it at Pesach time on our Seder plate. Because if you think about it, the rituals, the customs, the flavors and sensory experience we are encouraged to partake in on Seder night, it's not just the bread of affliction. There are many mitzvahs, and that symbolizes affliction, painfulness, slightly burnt, not nice tasting matzah. But there's also the wine, the 4 glasses that we are charged to drink. And as you know, wine symbolizes joy and abundance and happiness and merriment, and it's sweet. And we also go back to the bitter because we have the salt water, and we have the spicy, the maror. But we also have the greens, somewhat sweet as well, and very balanced and healthy. And then we have the richness and the savory egg and the shank bone, which was eaten in temple times. That meat was imbued as well. And finally, we have the sweetest and most delicious, in my opinion, of all the Pesach flavors, charoset. Whatever you make your charoset with, whether it's apples, walnuts, almonds, apricots, raisins, honey, cinnamon, coconut if you're weird. It is this abundant, rich, yummy, sensory experience of delicious flavors. So we're not just told to eat the bread of affliction, but we have quite literally a full plate, and it's a balanced meal because there's veggies, you've got your greens, you've got your proteins, your meats, you've got the bitterness, the sweetness, you've got everything. And it's actually, I think, a symbolic gesture of balance. We balance the bitter with the sweet, and we shouldn't dwell in one place or the other. So that physical gesture, I think, therefore also ties in emotionally with how we should emotionally be balancing the joy of the liberation with the pity that we've suffered and that others are suffering as well. The heady gloriousness of the freedom with the responsibility that we should be in service to others, to God, and to society. So I bring with us the intention that we have a balanced Pesach this year. I want to say Pesach Sameach, but we're not quite there yet, so I'll just say another Shabbat Shalom, and bear that in mind for next week, for it's coming. But for now, let's get back into our Shabbat evening service, the Baruch Hu, page 39a. Lai, 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 nai, 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 lai, 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 nai, nai, lai, 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 lai. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Leolam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Leolam Va'ed. Lai, 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 lai. We may be seated for this, and also just acknowledge that the balance that I'm talking about is physically represented in the fact that Cantor Aronoff is representing white and I'm representing black. So between us, we are day and night, dark and light. Uma'avir yom u'me'evir laila, uma'avdil ben yom u'ben laila, Adonai tzevaot shemo,
אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה מצוות וקיום. We're continuing on page 40. ואהבתך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי. Second and third paragraphs of the Shema on page 42. על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל. לא תטורו אחרי לבבכם אחריניכם. תזכרו בסדר. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כזו וקיים עלינו כי אדוני אלוהינו. We are shortly to be chanting our Micha Mocha on page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכהנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם יאללה לילה יאללה
נאמר כי פדרנו את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We're continuing with Hushkivenu on page 45. Ufros aleinu sukat, sukat, shelomecha. Ufros aleinu sukat, sukat, shelomecha. Yanai, nanai, yalai, lalai, yalai, lalai, 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 yalai, lalai, yalai, lalai, yalai, lalai, lalai, lalai. Baruch atah Adonai, hapore sukat shalom, aleinu, aleinu, 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 v'al kol amo, amo Yisrael, v'al kol amo Yisrael, v'al kol amo, amo Yisrael, v'al Yerushalayim. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. Shabbos! Et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת. Shabbos! לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת. Shabbos? לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת. Shabbos! לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, ביום השביעי. ושמרו בני ישראל את השבת. Shabbos! את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש מהרה בעמנו
וילמד דברי החירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו 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 אמן. יהי שמי רב המבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי 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 דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירן בעולמה ויאמרו 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 Amen. Amen to that delightful Kaddish. We have our silent Ma'ariv Amidah. It's from page 47 to page 52. So take some time, daven this in your own way, and we will meet you back again for Oseh Shalom. Oseh shalom v'imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oseh shalom v'imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oseh shalom b'imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael
Shemei Rabba. Amen. Beyalma divra chirutev yom lechmachotei b'chayachonu v'mechonu v'chaydocho beit Yisrael ba'agala v'zman kariv imeru. Amen. Yeheshmei Rabba Mevorach Li'olam U'Olam Me'almaya Yitbarach. Yitbarach Yitbar v'Turman v'Naseh v'Dadar v'Talev v'Talal Shmei Dekudesha Brichu. Eila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram v'yama v'imeru. Amen. Yitkabel tzloton u'valton d'chol Yisrael kodam av'hodi v'shmaya v'imeru. Amen. Yei shlam rabba min shemaya v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Amen. Ose shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imeru. Amen. And now it is Kiddush after Kaddish. So thank you, Jack, for passing out to those virtual cups of wine. Feel free to pour your own. Grape juice is also very acceptable. And join with Cantor Aronoff, page 56, I believe. Adat Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'yava uvratzon inchilanu zikaron lema'aseh v'reishit ki hu yom techila lemikra'ei kodesh zecher litziat Mitzrayim kivanu v'acharta v'yotanu kidashta mikol amim v'shabbat kodshecha v'yahava uvratzon hinchaltanu baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Amen. Amen. Gluck, gluck, gluck. Sab, sab. And now we continue on page 56. For Aleinu, we rise if we don't have a big heavy porg on our laps. Aleinu shabeach ladon hakol, latet gedula liotzer breshit, shelo asanu kigoyei haratzot, velo samanu kemishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegor aleinu kechol amonam, va'anachnu korim, umishtachavim umodim, Lifnei melech malchei amlachim hakadosh baruch hu shehu noteh shamayim v'yoser haaretz u'moshav yikaro b'shamayim mima'al u'shchinatu zo b'govei meromim hu Eloheinu einot emet malkeinu efes ulato Kakatu b'tarato v'yadata yom ve'ashevota elevavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim mima'al v'al ha'aretz mitachat einot al ken nekabel Adonai. Kakatu b'toratecha Adonai yimloch li'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo On page 58, we have Kaddish Yatom. I
invite Mel Aronoff to lead this, as he is in mourning currently. I posted the names on Facebook of all those yacht sites we are observing in the upcoming week. Feel free to add other names to the list, anyone you're saying this prayer for as well. So muting myself now, and thank you, Mel. Yikadal v'yikadash me Rabbah. Amen. V'yalma divrach yirtei, v'yamlich malchutei, v'chayechon uv'yomechon, uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv, v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach li'olam olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shmei d'kudshah brichu leila min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran be'alma v'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mromav Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. 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 Toda rabba. And big virtual hugs to all those who are saying this for a loved one. We want to turn just to a few muzzle tovs, because the good news is that lockdown didn't dissuade people from procreating. So muzzle tov on an outstanding number of babies made this past week. And it is especially apt to have a Nissan birth, because it's kind of just saying, screw you, Pharaoh, for your utterly failed attempts to stop those Israelites from making bubbas. So we want to say Mazel Tov on the birth of Lottie Marin Gittig. We want to say Mazel Tov on the birth of Romy Powell. Mazel Tov on the birth of Teddy Bell Rosenblum, and also of Noah Mateo Epstein. So we have some very proud grandparents hopefully tuning in right now, and we just want to say we pray that these babies stay healthy and happy and get to live in a world where they do get to hug one another in person. So that is a big Mazel Tov moment for us. And really our announcements are Pesach is next week, Saturday night. You're welcome to tune in to us, our Adat Ari Seder, where we take you up to the meal, 7:30 p.m. You're welcome to burn your chometz with me after Ma'ariv on Thursday night. You're also welcome to check out Peter Levitan's second session of Pesach Prep, that I believe is Tuesday evening. I should double check that. I'll look at the website. And also join us for a continuous celebration of Shabbat tomorrow morning, 9:30 a.m. So check the website for all other things. There's Pesach guidelines. If you haven't sold your chometz, it's not too late to do so. And if you haven't ordered a Seder kit from Andreas or even a meal, it's also not yet too late to do so. So go ahead. Ensure that you can give yourself as balanced a Pesach as possible. Kanta Aronoff, anything else to add? Otherwise, it's going to be Yigdal time. Non-Pesach day, and that is that if you would like, well, of course, as we all know, tomorrow morning the service is at 9:30, same time, same station. No, same place, same station, different time, 9:30 a.m. We have many people participating in the service tomorrow morning, so please come and join us tomorrow night, 9:30, and join me for Havdalah tomorrow night at 8 o'clock. We will usher out Shabbat and usher in the week in which we are going to be doing our most sincere Pesach prep. And we'll probably sing a couple of little Pesach parodies to put us in a good mood as we do so. So that's the only additional stuff I have to say. So I'm just clearly in denial that Shabbat ever ends. I always forget to announce Havdalah because I just love Shabbat so much. So don't take it away from me. But there you go. Apologies for forgetting to announce that. And yeah, I think it just goes to say that Yigdal can be found on page 62. So I'm going to use a tune that I used last week. It was a tune from the Tefillah community, Nava Tehillah, that they've written for, or that one of them, Yoel Sykes, wrote for Yedid Nefesh. It's a beautiful tune. I used it for Yigdal last week, and I liked it so much, I'm going to do it again. So here's how the tune goes. Lai, 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 la, lai, la, lai.
יצא ויינד אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף ליחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו יאי לי לי יאי לי 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 קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו ונתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו יאי לי לי יאי לי 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 לא קם בישראל כמו שהיות נביא ומביט את תמונתו תורת אמת נתן לימואל על יד נביאו נאמן ביתו לא היה חליפו אל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו יאי לי לי יאי לי יאי לי צופף יודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו ישלח לי קץ ימין ושיחנו לפדון לך כקץ ישועתו יאי לי לי יאי לי יאי לי מיטיב יחייל ברוך חסדו ברוך הדיין שם תהילתו מיטיב יחייל ברוך חסדו ברוך הדיין שם תהילתו יאי לי יאי לי לי Shabbat Shalom. Shabbat Shalom and Yesha Koach Toda Rabah. I didn't officially thank you, Cantor Aronoff, for leading a beautiful service, but thank you so much, and we'll do it again tomorrow. Thank you, and Yasher Kochech. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom.